Oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu kulonda okwa Bunaano mu ggwanga erya Uganda ennaku z'omwezi nga 15 tuli mu kulaba ebitongole abantu ssekinnoomu bannamateeka awamu n'amawanga malambirira nga bavaayo okuwandiika alipoota awamu n'ebbaluwa ezitalaga kifaananyi kirungi eri gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akalulu ke baateekateeka. Wabula okusingira ddala we tukomawo wano eno ku ground tulaba nti nno bannayuganda bangi nnyo kaakati kabeere muntu wa bulijjo ababali ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeze beebuuza we kiba nga ddala kituufu Gen. Yoweri Kaguta Museveni akalulu yakawangula n'ebitundu 71 ku buli 100 okubululu obwakubibwa lwaki ate abo ab'oludda oluvuganya gavumenti bakyayiggibwa lwaki bakyatulugunyizibwa era lwaki banyigirizibwa. Ekibuuzo kino buli omu yenna ali mu kukibuuza. Kakati nno njaga okutegeeza nti eyaliko omulamuzi wano mu ggwanga erya Uganda mu kkooti ensukkulumu nga amanyikiddwa nga Justice Esther Kisaakye avuddeyo n'awandiika ebbaluwa ey'amaanyi omuli ebibuuzo ebinene ddala eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni eyali mukama we mu biseera ng'akyali omu ku balamuzi abaali mu Supreme Court. Omulamuzi ono osobola okuba ng'omujjukirako olw'ensonga nti oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2021 ye yekka eyavaayo n'awa ensalawo ye nga eri mu feva eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ojja kujjukira nti nno oluvannyuma lw'akalulu ako Robert Kyagulanyi Ssentamu okwawukanako n'omulundi guno ku luli eri yaddukira mu kkooti ensukkulumu n'atwalayo omusango era n'afuna obujulizi bwe yategeeza nti nno bwali bumala bulungi nnyo okulaba ng'obuwanguzi bwa Gen. Museveni bwali busazibwamu. Kati ku bench mu Supreme Court kwaliko abalamuzi abawererako ddala 9 okunno kwe kuli ne Chief Justice omukulu Owiny Dollo eyamaze n'awummula gye buvuddeko awo. Wabula abalamuzi 8 baavaayo ne bategeeza nti enkyukakyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ze yali ayagala okukola mu musango gwe zaali tezijja kusoboka. Kyokka ate ye Justice Esther Kisaakye mu mwaka gwa 2021 yalaba nti Kyagulanyi ne ttiimu ye ey'abannamateeka baali basaanidde okuweebwa obudde ate n'okwongerayo obujulizi obulala okulaba nga bawakanya obuwanguzi bwa Gen. Museveni mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Wabula kino eno kyalabikira okuba nga kimuzaalira eminyiro oluvannyuma lw'okuba nga kyamuviirako okuba nga ayigganyizibwa era obuzibu bwe bwasingira okujja we mwaka gwa 2023 mu Julayi Justice Esther Kisaakye we yavaayo n'ategeeza nti wabaddewo olutalo olw'amaanyi wakati we ne Chief Justice Owiny Dollo eyaliko mu kiseera ekyo olw'okuba ye yavaayo n'awagira ensonga ya Kyagulanyi. Kaakati nno omukyalo ono w'enjogerera mu kaseera kano ali mu buwaŋŋanguse era ensonga tezaamugendera bulungi wano mu ggwanga erya Uganda n'okuba nga obulamu bwe bwatuuka n'ekiseera nga butiisibwatiisibwa ekyamuviirako okuba nga adduka. Wabula ensonga ze wano mu ggwanga erya Uganda tazirekeredde era avuddeyo n'awandiika ebbaluwa eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni abeere nga akuba mu ttooki mu nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda. Gwambuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG ebbaluwa eyo tugenda kuba tugiyitamu bulungi nnyo wabula nnyongera okutegeeza nti naye buli kati ekiseera kikyali kya bunkenke nnyo wano mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko mu kaseera kano gye buvuddeko mukyala we yakoleddwako bulumbaganyi abasajja ababadde bamukwata mundu era nga bambadde uniform eza SFC awamu n'eza UPDF eza bulijjo nga kigambibwa nti baneeno baatumibwa mutabani wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba. Kakati embeera eno yonna yeri mu kugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ekintu ekikyaleetawo obunkenke. Tulabyeko ba senators okuva mu ggwanga erya Amerika nga bawandiikira pulezidenti waabwe bamugamba nti omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba olw'ebyo byali mu kwenyigiramu mu kunyigiriza eddembe ly'obuntu awamu n'okuwandiika byawandika ku mikutu emitimbagano okutiisatiisa okutemula ab'oludda oluvuganya gavumenti alina okuteekebwako envumbo ate n'enkolagana wakati w'eggwanga erya Amerika nga kw'otadde n'eggwanga erya Uganda naddawo ekituuka ku nsonga ez'ebyokwerinda ebeere nga eddamu okutunulwamu sinakindi ebeere nga esazibwamu. Kakati nno ne kibeera nga buli omu yenna akyatadde eriisa ejjogi ku biki ebiri wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula mu vidiyo eno nga bwe nkutegeezeza tugenda kuba tutunula mu bbaluwa eya Justice Esther Kisaakye gy'avuddeyo okuba nga ateeka ku mukutu gwe ogwa X alinako ebibuuzo byali mu kubuuza omukulembeze Gen. Yoweri Kaguta Museveni
bino byonna tugenda kuba tubiyitamu era ngenda kuba mbikuvuunulira bulungi nnyo nnyini ddala. Wabula okusookera ddala nkubuuzaako era ne munkwaniriza mu wiikendi empya gye twakayingira olunaku olwaleero lwa Mande. Ennaku z'omwezi 26 tukyali mu mwezi gwe gumu ogusooka ogw'omwaka gwa 2026. Neebaza oyo asobodde okuba ng'atambula naffe omwaka oguwedde ate neebaza n'oyo asobodde okuba ng'atweyungako. Wabula nkujjukiza oba tonnaba genda maaso obere ng'osubscribinga ku mukutu ogwa Point Media UG gusangibwa ku YouTube. Teekako notification bell, likinga, sharinga ate commentinga tubeere nga tutambulira bulungi nnyo wamu. Mu kiseera kye kimu njagala okwongera okujjukiza Hajjati Nakalembe omusomi w'eddwa ono nga akutegeeza gwe wenna alina ekizibu nga kibeere kya bulijjo oba si kya bulijjo asangibwa awe busaabala ku stage esembayo mutuukirire ajja kuba akulombera edduwa ensonga zo zonna zitereere. Gwali wabweru w'eggwanga erya Uganda ate n'oba ng'oli wano eno munda mu ggwanga erya Uganda ng'oyagala okumanya ebisingawo osobola omukwirako ku nnamba eri nooti 75237529. Salamu alaikum. Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kale butereevu ndowooza kakati osobodde okufuna background y'eki kye tugenda okwogerako. Naani avuddeyo okuba ng'awandiika? Justice Esther Kisaakye ye mulamuzi eyali mu Supreme Court mu mwaka gwa 2021 nga ye endowooza yoba ensalawo ye yakuwagira Kyagulanyi awamu ne ttiimu ye bongereyo obujulizi okusazaamu obuwanguzi bwa General Museveni, wabula ne kibeera nga kyamuleetera entalo n'ayisibwa bubi nnyo, obulamu bwe ne butiisibwatiisibwa okukakana nga adduse okuva mu ggwanga erya Uganda. Kakati awatali kumala budde bulala bonna katubeere nga tugenda butereevu mu biki omukyalo ono byavuddeyo okulaba ng'awandiika. Tugenda kuba tubisoma mu lulimi olunyaanyimbe ate tubeere nga tubivuunula n'okubivuunula mu lulimi olwaffe olwa wano tubeere nga tubitegeera bulungi. Atandika agamba nti message to President Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. Obubaka eri omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Museveni. Agamba nti Mr. President ati Kaguta Museveni, on the 15th of January 2026, you contested in the Ugandan presidential elections. On the 17th of January 2026, you were declared the winner of the election by the Electoral Commission. Obubaka bwe abuggulawo bw'ati ng'agamba nti Mr. President Sebo, ennaku z'omwezi nga 15 weetaba mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Ennaku z'omwezi nga 17 January 2026 n'olangirirwa nti gwe eyawangula akalulu ako era nga Electoral Commission ye yakulangirira. Justice Kisaakye agenda maaso ng'agamba nti since that time videos and recordings have continued to surface of you referring to those who contested against. Since that time, videos and recordings have continued to surface of you referring to those you contested against and their supporters and as terrorists. Justice Kisaakye agamba nti okuva mu kaseera ako we walangirirwa nti gwe awangudde obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda, obutambi obuli mu kika ekya vidiyo awamu n'amaloboozi gawulikise era ne galabwako nga oyita abo be wavuganya nabo ku kifo eky'obukulembeze awamu n'abawagizi baabwe abatujju. Agenda maaso ng'agamba nti there have also been continued reports of army and police crackdowns on civilians, particularly in the central region that voted more heavily for opposition candidates than for you and the NRM.
Agamba nti era wabaddewo n'alipoota eziwererako ddala eziraga nti amagye awamu ne poliisi bali mu kutulugunya oba bali mu kunyigiriza abantu ba bulijjo, era nga kino kiri mu kukolebwa naddala mu bitundu eby'omu makkati g'eggwanga erya Uganda, we twalaba nga okusingira ddala abantu baawa abo ba candidates abeesimbawo ku ludda olukuvuganya era abo abatali mu kibiina kya NRM. One of the candidates you contested against, Robert Kyagulanyi, has had his home under siege since the day of the elections and has been forced into hiding for his safety to date. N'omu ku abo abakwesimbako, Robert Kyagulanyi, amaka ge gaawambibwa okuva ku lunaku olw'okulonda era bw'atyo n'akakibwa okugenda okuliira ku nsiko olw'okuba akuuma bulamu bwe nka ne bwe buli kati. Justice Kisakye yeeyongerayo ng'agamba nti on the 23rd of January 2026, his home was again attacked at night by masked armed individuals, some in army and police uniforms and others in civilian clothing. Accounts shared on social media by Babi Kyagulanyi describe unauthorized entry, threats and assaults on her and their household staff, destruction of property and theft of phones, electronic devices, CCTV equipment, etc. Justice Kisakye mu bbaluwa gy'awandiikidde General Museveni agamba nti ennaku z'omwezi nga 23 lwe lwabadde olunaku olwokutaano wiiki eyo gye twakakuba emabega. Agamba nti ennaku z'omwezi nga 23 January 2026 amaka ga Kyagulanyi gaddamu ne galumbibwa mu kiro abasajja abaali bambadde obukookolo ng'ate bakutte n'emmundu, abamu ku bo nga bali mu byambalo by'amagye, abalala bali mu byambalo bya poliisi, ate abalala bali mu ngoye z'abantu ba bulijjo. Era ku mikutu emitimbagano okuli Babi Kyagulanyi gyavaayo ne giraga nti waaliwo okumenya n'okuyingira mu bumenyi bw'amateeka, ne wabaawo okutiisatiisa, okuba nga bamwasawutinga okumutuusaako obulabe ate nga kw'otadde n'abo b'abeera nabo oba abakozi b'ewaka. Ebintu ne byonoonebwa, amasimu ne gabbibwa, n'ebyuma ebirala ebikozesa amasannyalaze ne bibbibwa, nga kw'otadde n'ebyuma ebiyambako mu kuketta ebyakamera. Wuliriza bulungi omukyala Justice Esther Kisakye ebbaluwa eno yagisindikidde Mwami Museveni. Agamba nti another opposition member of parliament, Honorable Muwanga Kivumbi, a vice president of the National Unity Platform for the Central Region, has been charged with terrorism for allegedly attacking a police station. These charges contradict earlier reports indicating that his home was attacked on election night by armed men in uniform, resulting in the deaths of 10 people. Omubaka omulala owa parliament ku ludda oluvuganya gavumenti, Honorable Muwanga Kivumbi, ate nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu Central Region, yateekeddwako emisango egy'obutujju mbu yali alumba police station okugituusaako obulabe. Wabula Justice Kisakye agamba nti emisango gino gikontana n'alipoota ezasooka okufuluma. Alipoota ezo nga zaalaga nti amaka ge gaakolebwako obulumbaganyi ku kiro eky'olunaku olw'okulonda. Abasajja abaali bakutte emmundu nga bali mu uniform we baakuba amasasi era okkakananga abantu 10 be balufiiriddemu. Two other vice presidents of NUP, Dr. Lina Zedriga, Northern Uganda, and Jolly Tukamushaba, Western Uganda, have also been reported on social media having been abducted. Their whereabouts remain unknown to date. Justice Kisakye agamba nti ate n'abamyuka ba president wa NUP babiri okuli ow'emambuka g'eggwanga erya Uganda Dr. Lina Zedriga awamu n'omu Western Uganda Jolly Tukamushaba, bombiriri okusinziira ku alipoota eziva ku social media ziraga nti baawambibwa era wo we bali tewannaba kumanyikibwa ne paka ku lunaku luno. Justice Kisakye takomaawo, agamba nti another key opposition leader
Dr. Kizza Besigye is in unlawful detention. He has been reported to be in poor health and denied access to his doctors. Omukulembeze omulala omuggundiivu ku ludda oluvuganya gavumenti ye Dr. Kizza Besigye nga ne buli kati akyateekeddwa mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Kyokka ng'ate alipoota ziraga nti embeera ye ey'obulamu mbi wabula tebamukkiriza kulaba basawo. Omuntu omulala, a Catholic priest, Father Sekabira, is in prison and among others for associating with Robert Kyagulanyi, an opposition leader. Father Sekabira naye ali mu kkomera nga kw'otadde n'abalala olw'ensonga ez'enjawulo olw'okuba mbu yakolagana ne Robert Kyagulanyi, omukulembeze omulambo ow'oludda oluvuganya gavumenti. Civil society organizations have been delicensed. Ebitongole ebyannakyewa eby'abantu ba bulijjo byaggyibwako license ebikkiriza okuba nga byoperatinga. Activists such as Sarah Birete are in prison on questionable charges. Abalwanyirizi b'eddembe nga Sarah Birete bali mu kkomera ku misango egiriko akabuuza. Many other Ugandan citizens are missing or in unlawful detention for their political views or for supporting opposition candidates. Ne bannayuganda abalala bangi nnyo, abamu ku bo baabuzibwawo tebamanyikiddwa we bali, abalala bali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka olw'endowooza yaabwe ku by'obufuzi era olw'okuwagira abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Justice Dr. Kisakye agamba nti Mr. President, you are the President of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Your son is the Chief of Defense Forces. Can all of the above be happening without your knowledge or consent? Omukyalo ono abuuza Mwami Museveni nti ssebo ggwe mukulembeze w'eggwanga erya Uganda ate ggwe akulemberamu amagye gonna gwe Commander in Chief. Mutabani wo y'aduumira eggye ly'eggwanga erya Uganda. Ebyo byonna ebyogeddwako awo waggulu bisobola okubeerawo nga tobimanyiiko oba nga tobikkiriza kubeerawo. Ekyo kye kibuuzo ekisoose ky'amubuuzizza. N'agenda maaso ng'agamba nti if you did not authorize or consent to the above actions, what steps have you taken to restore discipline and legality within the army and police, especially when they operate under your direct authority? Justice Kisakye Esther abuuza Mwami Museveni nti w'obanga si ggwe eyawa ebiragiro obanga tokkiriziganya na biki bizze bikolebwa mu kalulu kano naddala mu magye, nteekateeka ki gy'otaddewo okukakasa nti nno amagye awamu ne poliisi gaddamu okugoberera amateeka ate gabeera n'empisa naddala okusinziira nti amagye gano gooperatinga wansi wa buyinza bwo butereevu. Justice Kisakye agamba Mwami Museveni, you campaigned on the theme of protecting the gains. Wakuba campaign ku mulamwa ogw'okukuuma ebyo by'ofunyeewo. As a citizen, I ask, what does that mean in practice? Wabula agamba nti ng'omutuuze nkubuuza, ekyo kitegeeza ki ddala mu butuufu? Does it mean placing opponents under siege, arresting them, labeling them terrorists, and imprisoning them for indefinite periods? Kitegeeza kubanga abo abakuvuganya obawamba, n'obakwata n'obasiba, n'otandika okubayita abatujju era n'obateeka mu makomera okumala ebbanga eritamanyikiddwa ddi we ligenda kuggwa. The Constitution of Uganda, enacted under your leadership, provides for multi-party democracy and allows candidates dissatisfied with election results to seek redress before the Supreme Court. Justice Kisakye ajjukiza Mwami Museveni nti ssemateeka w'eggwanga eno erya Uganda eyateekebwawo wansi w'obukulembeze bwo akkiriza demokrasiya alimu ebibiina ebingi era nga ssemateeka y'omu akkiriza
abo baba beesimbyewo wabula nga si bamativu na biki ebiba bivudde mu kulonda babeere nga bagenda okwemulugunya mu kkooti ensukkulumu. When opposition leaders are hunted, their homes surrounded by armed men and their parties terrorized, are those constitutional guarantees still meaningful? Abuuza ekibuuzo ng'agamba nti wabula ng'abakulembeze ku ludda oluvuganya bali mu kuyiggibwa, amaka gaabwe nga geetooloddwa abasajja bamukwatamundu, ebibiina byabwe biri mu kutulugunyizibwa, garanti eyo eya ssemateeka ddala ekyakola amakulu? Justice Kisakye agenda mu maaso mu kitundutundu kye ekisooka eky'obubaka bwe ng'agamba nti this pattern did not begin in 2026. Ebikolwa bino tebyatandise mu mwaka gwa 2026. It has been ongoing against different political actors and the latest targets being NUP leaders and supporters. Byatandikawo dda era bibadde nga bikolebwa ebikolwa bino ku bannabyabufuzi ab'enjawulo abawakanya gavumenti yo, era nga abo abali mu kutagetingibwa mu kaseera kano be bakulembeze ba NUP awamu n'abawagizi baabwe. As a country, Uganda, we are moving forward. Are we moving forward or are we moving backwards? Justice Kisakye yeebuuza nti ng'eggwanga erya Uganda tuli mu kugenda mu maaso oba tudda mabega. If you genuinely won this election, wobanga ddala mu mazima wawangula akalulu, why prevent opposition leaders from using lawful and constitutional means to challenge the election results if they wish to? Lwaki ate olemesa abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukozesa enkola ez'omu mateeka awamu ne ssemateeka okulaba nga bawakanya ebyo ebyava mu kulonda we baba nga baagadde? What peace is being protected when some sections of the population do not live in peace? Do we have one Uganda or two? Justice Kisakye abuuza Mwami Museveni nti mirembe ki gy'oli mu kukuuma kyokka nga ate waliwo ebibinja by'Abannayuganda ababeerawo nga tebalina mirembe yadde. Tulina Uganda emu oba ziri Uganda bbiri? Ekyo kye kitundutundu ekisoose eky'obubaka obwa Justice Esther Kisakye. Omukyalo ono newankubadde yadduka era ng'ali mu buwaŋŋanguse, ali mu mawanga ag'ewabweru oluvannyuma lw'okuba nga obulamu bwe bwatiisibwatiisibwa olw'ebyo bye yavaayo n'akola mu kukkiriza oba mu kusalawo omusango mu feva eya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP. Ensonga eziri mu kugenda mu maaso ne mu kalulu kano avuddeyo okuzoogerako era okuzeemulugunyako, era asoose kwogera ku bintu eby'enjawulo ebikoleddwa mu bukyamu mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bye yeebuuza ddala mu butuufu w'obanga wawangula mu mazima era w'obanga akalulu wakawuuta buva, ate lwaki olemesa abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba nga bayitira mu nkola ez'amateeka ne ssemateeka okuwakanya akaluluko? Ye abaffe, lwaki oli mu kuyigga abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti? Lwaki amaka gaabwe ogeetoolooza abasajja bamukwatamundu? Lwaki battibwa? Lwaki basibwa? Lwaki tebakkirizibwa kulaga sayidi ntuufu gye baagala nga we baagadde era nga ssemateeka w'alambika? Ebibuuzo bino biva wa Justice Esther Kisakye ng'abibuuza Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa ye. Kakati nga tuzzeeyo era ku mukutu gwa Justice Esther Kitimbo Kisakye ogwa X gye yatadde obubaka oba gye yabuwanise, agenda mu maaso ng'ayongera okwogera ku nsonga zino wammanga. Agamba, Mr. President, many Ugandans have been forced into exile, fearing for their lives. Others have pushed to seek employment in foreign countries where their safety and well-being are not guaranteed, simply to fend for themselves and their families. Amugamba nti Sebo President Yoweri Kaguta Museveni, Bannayuganda bangi nnyo bakakiddwa okugenda mu buwaŋŋanguse olw'okuba batya nti obulamu bwabwe bujja tuusibwako obulabe.
abalala ne bakola buli kimu kyonna kye basobola ne basindiikiriza okugenda mu mawanga ag'ewabweru okufuna emirimu nga tebamanyi na kumanya oba eyo gye bagenda bali safe oba nedda, banaabeerayo mu bulungi oba nedda, wabula bakikola olw'okuba baagala okufuna ak'okulya ate balabirire ne famire zaabwe. Among those in exile is the president of the Uganda Law Society, Isaac Ssemakadde. Agamba nti abamu ku abo abali mu buwaŋŋanguse ye president wa Uganda Law Society, Isaac Ssemakadde. I, a former justice of the Supreme Court of Uganda, and many other Ugandans are currently living involuntarily in exile, having been forced to flee for fear of our lives. Agamba nti ne ye kennyini Esther Kisaakye eyali omulamuzi mu kkooti ensukulumu eya Uganda awamu n'abalala bangi nnyo mu butayagala baagenda mu exile mu buwaŋŋanguse era kyava ku lw'okuba nga baakakibwa okudduka obulamu bwabwe buleme tuusibwako katyabaga. Gwe yeebuuza lwaki ensonga zino zonna Justice Esther Kisaakye ali mu kuzoogerako, ali mu kulaga ebibi oba ebimenya amateeka ebiri mu kukolebwa wansi w'obukulembeze bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agenda maaso ng'agamba nti your election win was secured in darkness in the midst of a national wide internet shutdown. Amugamba nti obuwanguzi bwo ssebo wabufunira mu kizikiza nga internet egiddwako okwetooloola eggwanga lyonna. The statements and actions that have followed since you were declared the winner continue to raise questions whether you actually won the election. If you won legitimately, repression is unnecessary. If repression exists, legitimacy is in question. Wulirizawo bulungi. Agamba nti ssebo bukyanga walangirirwa nti gwawangudde. Ebigambo n'ebikolwa ebiddiridde okuva olwo bitaddewo ebibuuzo bingi nnyo oba ddala olukalu lwako gwe yakawangula. Era kyewuunyisa nti bw'obanga wawangula mu butuufu bw'okuwangula akalulu, okunyigiriza abo ate abakuvuganya tekyetaagisa. Naye ate okunyigiriza okwo ekuba kwe kuli kitegeeza nti obutuufu bw'okuwangulako buliko akabuuza oba buliko ekibuuza. Justice Kisaakye agamba nti your manifesto did not include hunting down those who did not support you. Manifesto yo ebyo bye wasuubiza bannayuganda temwalimu kulondoola awamu n'okuyigga abo abatakuwagira. Elections in any democratic country are competitive. Obululu mu nsi yonna erimu demokrasiya bubeeramu okuvuganya. There are always people who support the candidate who emerges as the winner and people who support other candidates in the race. Mubeeramu abantu abawagira candidate abeera awangudde ate ne mubeeramu abalala abawangula ba candidates abalala ababeera mu lwokaano. So is Uganda different from other countries? Justice Kisaakye abuuza Mwami Museveni nti Uganda yo yanjawulo mu ku mawanga amalala. Did you expect all Ugandan voters to vote for you? Walibadde osuubira bannayuganda bonna abalonda okulonda gwe? Is there a country where that happens? Yabaffe waliyo n'eggwanga mu nsi eyo gye kisoboka oba gye kyali kibaddewo? Agenda maaso ng'amugamba nti Mr. President, you spent many years fighting for freedom. Wamala emyaka mingi nnyo ng'olwanirira eddembe. You have been in leadership for over 40 years. Era obadde mu bukulembeze okusoba myaka 4. The country is working on the roadmap you set in motion when you took over power by the gun in 1986, which resulted in the 1995 Constitution of Uganda that came into effect under your leadership. Eggwanga mu kaseera kano Justice Kisaakye agamba Museveni nti liri mu kutambulira ku mugendo gwe kennyini gwe watandika we wawamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu mwaka gwa 1986.
era ebyavaamu ye ssemateeka wa 1995 okukolebwa era n'ateekebwawo abeere ng'atandika okukola wansi w'obukulembeze bwo. Justice Kisaakye agamba nti Mr. President, you were born Ugandan, wazaalibwa ng'oli Munnayuganda, like the citizens now living in fear, prison or exile. Wazaalibwa nga oli Munnayuganda ng'abantu ba bulijjo kaakati b'oli mu kubeezaawo mu kutya, abalala nga bali mu kkomera, abalala nga badduka baagenda mu buwaŋŋanguse. Uganda is our only country. Wabula agamba nti eggwanga erya Uganda y'ensi yaffe yokka. We do not choose to be born in Uganda, but we must live in our motherland. Justice Kisaakye agamba nti teri n'omu yasalawo oba yeerondera kubeera mu ggwanga lya Uganda naye ate balina okubeera mu nsi yaabwe. Agamba nti I write to you as a citizen addressing a leader interested with immense power and responsibility. You control the army, the police, the electoral commission, and the state institutions. With that power comes responsibility. Agamba nkuwandiikira nga munnansi ayogera n'omukulembeze we alina amaanyi amangi ennyo awamu n'obuvunaanyizibwa olw'ensonga nti gwe akontrolinga amagye, poliisi, electoral commission awamu n'ebitongole ebirala eby'omu gavumenti, era olw'okuba alina obuyinza obwo kugirako obuvunaanyizibwa bungi. Agenda maaso mu bubaka bwe ng'agamba nti please put our house Uganda in order by, amusaba nti bambi eggwanga lyaffe litereeze ng'okola bino wammanga. Ekisooka, exercising your authority as President of Uganda to restore the rule of law so that Ugandans can live without fear. Gwe ng'omukulembeze w'eggwanga kozesa obuyinza bw'olina okomyewo enkola y'amateeka Bannayuganda babeerewo nga tebalina kutya. Ekyokubiri, exercising your authority as Commander-in-Chief to stop abuses by security forces and ensure all state institutions act within the law. Kozesa obuyinza bwo nga Commander-in-Chief akulira eggye ly'eggwanga erya Uganda okomye bannamagye oba ab'ebitongole ebikuumaddembe abavumirira obuyinza bwabwe, era okakase nti n'ebitongole byonna ebya gavumenti bikola nga byesigama ku mateeka. Ekyokusatu, amugamba nti allowing all citizens and political actors to exercise their constitutional rights without fear. Kkiriza bannansi awamu ne bannabyabufuzi babeere nga basobola okukola ekyo oba okweexercisinga eddembe eryabaweebwa mu ssemateeka awatali kutya. Returning the country, tuli ku kyakuna, returning the country to constitutional governance where courts function independently, political activity is lawful, and citizens are not punished, exiled, imprisoned, or silenced for their political views. Eggwanga lizeeyo mu nfuga eya ssemateeka nga kkooti zisobola okukola awatali kusumbuyibwa kwonna nga zeetengeredde. Activities ez'ebyobufuzi zitambulire mu nkola ey'amateeka nga bannansi tebamala gabonyaabonyezebwa, nga tebagobwa kugenda mu buwaŋŋanguse, nga tebasibwa ate nga tebalemesebwa kwogera kikibbo kye balowooza ku by'obufuzi. Ekyokutaano, stop labeling political opponents and their supporters as terrorists or as confused. Justice Kisaakye agamba General Museveni ab'oludda oluvuganya gavumenti awamu n'abawagizi baabwe lekeraawo okubayita abatujju oba abatamanyi ki kye bakola. Ekyomukaaga, stop the violence and the killings. Komya okutulugunya n'okutta okugenda maaso. As Commander-in-Chief, you must ensure that all suspects are handled through lawful arrest and tried before competent courts, not executed by security forces. Amugamba nti nga ggwe Commander-in-Chief olina okukakasa nti abo bonna abasuubirwa okuba nga bamenya amateeka bakwatibwe
ng'amateeka we galambika ate bawozesebwe mu kkooti ezitalina kyekubiira so si ab'ebitongole ebikuumaddembe okuba nga bye babatta. Ekyomusanvu, Justice Kisaakye agamba Museveni nti stop the abductions of opposition leaders. Komya ekiwamba ky'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeze. Ekyomunaana, stop terrorizing Ugandans who support other political parties. Komya okubanga bannayuganda abawagira ebibiina ebirala obayisanga bayeekera ng'obanyigiriza. Kikomye. Ekyomwenda, stop the siege of your political rivals' homes. Lekeraawo okuwamba amaka gaabo ababeera bakuvuganya. Eky'ekkumi era ekisembayo, stop labeling political opponents as terrorists. Kino akizzeemu era n'akiggumiza. Lekeraawo okuyita abo abakuvuganya mu by'obufuzi abatujju. Uganda deserves dignity. Justice Kisaakye agamba nti eggwanga erya Uganda lyetaaga ligwana okuwa ekitiibwa. Uganda deserves justice. Eggwanga erya Uganda lisaana obwenkanya. Uganda deserves peace. Eggwanga lino ligwana emirembe. N'amaliriza ng'agamba for God and my country, respectfully, Justice Dr. Esther Kitimbo Kisaakye, former Justice of the Supreme Court of Uganda. Omukyalo ono obubaka bwe yakedde okuba ng'ateekayo. Ng'obubaka buno eno abuweereza General Yoweri Kaguta Museveni gw'alowooza nti mu kaseera kano oluvannyuma lw'okulwanirira emirembe okugikomyawo emyaka gyonna era wansi w'obukulembeze bwe ssemateeka n'abeera nga yateekebwawo ate n'ateekebwa ne mu nkula. Lwaki mu kaseera kano ababali ku ludda oluvuganya gavumenti abawakanya obukulembeze bwe abayita batujju era n'agamba nti nno bali confused, tebamanyi biki bye bakola. Justice Kisaakye agamba nti lwaki abantu bawambibwa, lwaki abantu battibwa ate nga tekitandikidde mu kalulu kano, wabula agamba nti abo bonna abakulembeze ababaddewo ebbanga lyonna ku ludda oluvuganya gavumenti bayisiddwa mu ngeri etali ya mazima na bwenkanya. Obwo nno bwe bubaka obw'omukyala Justice Esther Kisaakye bw'alina okuweereza General Yoweri Kaguta Museveni. Genda mu comment section obeere ng'ate ggwe otubuulira kiki ky'olowooza ku mbeera eyo, wabula ng'ebintu weebityo weebirabika okuba nga bikyatambula mu ggwanga erya Uganda. Sigenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abasobodde okuba nga mutambula naffe wano ku Point Media UG w'ogenda okujja obubaka ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nja kukusaba ekintu kimu, subscribing oteekeko notification bell, awo tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu nkujjukiza ne Hajjatina Kalembe omusomi w'eddwa ono ng'asangibwa eyo busaabala ku stage esembayo. Gwe wenda wenna alina ekizibu mutuukirire, ate n'oba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda osobola omufuna ku nnamba eri noti 752375 Mbagaliza olunaku olulungi, wiiki ennungi okutwaliza awamu, mubeere bulungi era mweraba.